ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగుంటుంది అనే అవేర్నెస్ ఇవ్వడం కోసము మేము ఒక ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్ టాక్ కూడా జరిపించాం సార్. సార్ ఈ మధ్య కాలంలో సైబర్ ఫ్రాడ్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి. సో సైబర్ స్పేస్లో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అది మా మహిళా పోలీసులకి అందరికీ వర్తిస్తుంది. సో దానికోసం సైబర్ స్పేస్లో ఎట్లా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దానికోసం ఒక సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ అనేది కూడా మేము ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇదంతా సార్ ఈ 3 రోజుల ఉమెన్ కాన్ఫరెన్స్ ఎలా జరిగింది అనే దానికి ఒక బ్రీఫ్ సార్. ఇది సార్ మీ ముందు వచ్చి కొంతమంది యాజ్ పర్ పార్టిసిపెంట్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయడం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ దెమ్ సార్. హారిక, కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ అండ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. వేదిక మీద విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ది సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ మై ఫెల్లో కొలీగ్స్. ఈ 3 days కాన్ఫరెన్స్ అనేది ద ఫస్ట్ ఎవర్ తెలంగాణ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ పోలీస్. మేము అందరి ప్రాబ్లమ్స్ మేము సాల్వ్ చేస్తామనే ఒకటే దాంతో మేము లోపలికి వచ్చినాం, కానీ మా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసే ఒక డే ఉంటుంది అని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఆ అవకాశంని మాకు కల్పించినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. At the same time, early 20th century నుండి ఉమెన్ పోలీస్ రంగంలో ఉన్నప్పటికీ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ని మనం దశాబ్దాలుగా చూస్తూనే వస్తున్నాము. దాని గురించి ఎప్పుడు ఎవరం వాయిస్ రేజ్ చేసినది లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది రికగ్నైజ్ చేస్తారు అని కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అట్లాంటిది ఇంతమంది ఆఫీసర్స్ ఈరోజు వచ్చి కూర్చున్నందుకు వీ హ్యాడ్ అ వెరీ మీనింగ్ఫుల్ 3 day సెషన్. ఆ 3 day సెషన్లో కూడా ఏదో జస్ట్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది అట్లా కాకుండా గ్రౌండ్ లెవెల్ నుండి కానిస్టేబులరీ లెవెల్ నుండి రైట్ ఫ్రమ్ పీసీ టు ఎస్పీ ఎవరెవరు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, వాటికి ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావాలి అనే దాని మీద వెరీ మీనింగ్ఫుల్ డిస్కషన్స్ అయినాయి సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డిబేట్, ఇట్ వాజ్ అ గ్రూప్ డిస్కషన్. మా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని విన్నారు సార్. విని వాటికి ఎలాంటి ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలనే దాని గురించి కూడా నేను మాకు ప్రెజెంటేషన్ చేశారు సార్. విని వదిలేస్తారేమో అనుకున్నాం, కానీ ఆ డిస్కషన్స్లో ఉన్న సమ్మరీస్ని కూడా మాకు చూపించి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం, రానున్న ఏళ్లలో ఇన్ని ఏళ్ల నుండి ఉమెన్ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారో మా కమింగ్ జనరేషన్స్లో పోలీస్ ఉమెన్ ఈక్వల్గా క్రెడిట్స్ తీసుకుంటారు. ఈక్వల్గా 8.5% ఆఫ్ 90,000 పోలీస్ స్ట్రెంత్ ఉమెన్ ఉన్నారు సార్. అయినప్పటికీ ఓన్లీ 1 to 2% క్రెడిట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, అవార్డ్స్ ఎందుకు రావట్లేదు, రివార్డ్స్ ఎందుకు రావట్లేదు, ఈ అన్నిటిపైన డిస్కషన్స్ అయినాయి సార్. యాజ్ అ సమ్మరీ మాకు బందోబస్తులో మెన్కి ఈక్వల్గా ఉమెన్ స్టాఫ్ కూడా కనిపిస్తారు సార్. కానీ మాకు బేసిక్ నీడ్స్ లైక్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ కానీ వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవి ఎక్కడ కనిపించిన దాఖలాలు ఉండవు సార్. ఈవెన్ ఆఫీసర్స్ ఫేస్ దిస్ డిఫికల్టీ. దీని మీద మేడం యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పారు సార్. అట్ ద సేమ్ టైం ల్యాక్ టేకింగ్ మదర్స్ ఉంటారు, అప్పుడే ఎంఎల్ నుండి వచ్చిన మదర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి అందరికీ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండే యూనిఫామ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా చేస్తామన్నారు సార్. అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్ ప్లేస్లో హెరాస్మెంట్ ఉంటే ఎవరు ఎక్కడ రీచ్ అవ్వాలి, ఎవరిని రీచ్ అవ్వాలి మాకు తెలియదు సార్. దీనికి కూడా ఐసీసీ ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ప్రాపర్గా దాని స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షన్ ఒకటి చూసుకొని ఖచ్చితంగా అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండేటట్టు చేస్తామని చెప్పారు సార్. అట్ ద సేమ్ టైం మేము ఆడ్ అవర్స్లో తినడం, నిద్రపోవడం వీటన్నిటి వల్ల మా మెంటల్ హెల్త్, మా ఫిజికల్ హెల్త్ పాడవుతుందని చెప్పి ఈ 3 days కాన్ఫరెన్స్లో మా ఫిజికల్ హెల్త్కి ఒక సెషన్, మా మెంటల్ హెల్త్కి ఒక సెషన్ అండ్ మా ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్కి కూడా ఒక సెషన్ కండక్ట్ చేసి ఇంటర్నల్గా ఒక ఉమెన్ ఆఫీసర్ పోలీస్గా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తారో బట్ అన్నిటినీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత మేము ఎవ్వరం ఫేస్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఉన్నది 40 మంది అయినా 400 మెంబర్స్ అయినా కూడా బయటికి వెళ్ళి ఇంకో 4,000 ఉమెన్ ఆఫీసర్స్కి మేము మోటివేట్ చేసే విధంగా మమ్మల్ని తయారు చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కానిస్టేబుల్స్ ఎవరు డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ లేకుండా కొన్ని పనులకే పరిమితం అవ్వడం మాకెవరికి నచ్చలేదు సార్. అంటే ముందు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి కొంతమంది కొన్ని వర్క్స్కే పరిమితం అయ్యారు సార్. కానీ ఇప్పుడు మేమందరం మెన్కి ఈక్వల్గా మేము వర్క్ చేస్తాము, మెన్కి ఈక్వల్గానే మేము క్రెడిట్స్ తీసుకుంటాము. మాకు కూడా అవార్డ్స్ కావాలి, మాకు కూడా పేరు కావాలి. మేము జస్ట్ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ కాదు, మేము ఆఫీసర్సే. మేము అందరం కాకియే వేసుకుంటున్నాం, అందరం అంతే పని చేస్తాం.
ఆ కాకికి ఇచ్చే అన్ని పనులు మాకెందుకు ఇవ్వట్లేదు అని ఇక్కడున్న వాళ్ళలో 80% మెంబర్స్ మేము మేడం వాళ్ళకి అదే రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాం సార్. మేడం వాళ్ళు అది విని ఫ్రమ్ టుడే ఎవ్రీ రోల్ ఈజ్ played by an officer but not by a officer that is dominated by a gender అని చెప్పారు సార్. And we are hoping a change after this conference. Thank you very much for this conference. Thank you, Harika. Now I request Head Constable Officer B. Lata to come on to dais and to share her experience. Lata, B. Lata. లతా గారి తర్వాత ఎస్ఐ అనుష గారు రెడీగా ఉండండి. వేదిక అలంచిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు సార్. నేను రాజన్న సిరిసిల్ల డిస్ట్రిక్ట్ వెమ్లవాడ పిఎస్ సార్ నాది. నా పేరు బీలత. ఇప్పుడు నిన్న అన్నారు కదా సార్ 2-3 పాయింట్లు అమ్మాయి చెప్పింది. ఐసీసీ గురించి దాదాపు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సార్. దాని గురించి మా ఉమెన్ స్టాఫ్ అందరికీ ఒక అవగాహన వచ్చింది. ఫోక్సో యాక్ట్ 2013లో వచ్చింది. దానికి ఎవరిని ఒకవేళ దాంట్లో ఎవరు హరాస్మెంట్ అవుతున్నారో ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాలనేది ఎవరికి తెలియదు సార్. ఇక్కడికి వచ్చి అదొక పాయింట్ నేర్చుకున్నాం సార్. ఇంకొకటి రివార్డ్స్ అవార్డ్స్ అన్నారు కదా, ఓన్లీ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ రిసెప్షన్కి మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు అనేది కూడా మాకు పాష్ యాక్ట్ గురించి చెప్పారు. ఇదే కాకుండా తోటి ఎంప్లాయీస్తో మీకు ఎలా ఉండాలి, ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, మీ కరికులర్ అంటే నైట్ షిఫ్ట్స్, డే షిఫ్ట్స్లో ఉమెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది కూడా మేము చూసాము. అండ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో నైట్ డ్యూటీ అంటే ఉమెన్ చేయరు, ఓన్లీ మెన్కే అన్న స్టీరియోటైప్ మెంటాలిటీ కూడా మేము బ్రేకప్ చేసి ప్యాట్రోలింగ్ వెహికల్స్లో ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ కమిషనరేట్స్ కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు సార్. సో నైట్ షిఫ్ట్స్లో కూడా ఉమెన్ అనేది వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ నోవేర్ ఉమెన్ ఎక్కడ తక్కువ కాదు, మనకున్న చిన్న చిన్న బ్యారియర్స్ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది ఈ కాన్ఫరెన్స్లో మాకు స్ట్రైట్గా ఫోకస్లో లైమ్ లైట్లో చూపించారు సార్. అండ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంతసేపు మెన్ కానీ బయట వాళ్ళు కానీ సొసైటీ కానీ ఉమెన్ ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఆర్ ఉమెన్ కొంచెం తక్కువ అని అంటారు. యాక్చువల్గా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సింది మాకు కాదు, వాళ్ళకి. బికాస్ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఇనఫ్. అబ్బాయిలతో కంపీట్ చేశాము, అన్నిట్లో పొటెన్షియల్లో మెరిట్స్లో అన్నిట్లోనూ టాప్లో ఉన్నాము. అండ్ హై లెవెల్ ర్యాంక్లో కానీ ఎంపవర్మెంట్లో కానీ అన్నిట్లో దూసుకెళ్తుంది ఉమెనే ఉన్నారు ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నవ్. ఇదే కాకుండా సార్ పర్టికులర్గా మాకు బందోబస్తు ఉన్నప్పుడు కానీ ప్లటూన్స్ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ స్టేషన్స్లో కొంచెం వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ కానీ ఫెసిలిటీస్ వైజ్ కానీ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ఇది కాకుండా పర్టికులర్గా అంటే ఇప్పుడు మనకి గణేష్ బందోబస్తు చాలా పెద్ద బందోబస్తు. ఇలాంటి టైంలో కొంచెం అమ్మాయిలకి కొంచెం సేఫ్టీ పరంగా కానీ ఎలాంటి ఏదైనా క్రౌడ్ పెద్దగా వస్తే మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, మీరు ఎలా ధైర్యంగా ఉండాలనేది కూడా మాకు మేడం వాళ్ళు కాన్ఫరెన్స్లో కొన్ని మాకు టిప్స్లా చెప్పారు. అండ్ మీకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది స్కిల్స్ ఎలా ఉంటుందని ట్రైనింగ్లో నేర్పించారు. ఇంకా ఎన్హాన్స్మెంట్ కావాలంటే కూడా స్పెషల్ ట్రైనింగ్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, స్కిల్ మేనేజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా నేర్పిస్తామని చెప్పారు సార్. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఉమెన్ అన్న వాళ్ళు 24 to 35 అంటే సర్వీస్ లైక్ 20 years to 30 years సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు మన మైండ్ సెట్, మన క్యాపబిలిటీస్, మనం ఎలా ఉండాలి, మనం ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే సొసైటీ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, మన కమిట్మెంట్ ప్రొఫెషన్కి ఎలా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉంటే మన వర్క్ ఎఫిషియన్స్గా ఉంటుంది, మనం ఎందుకు డీగ్రేడ్ అనిపించుకుంటున్నామో మనం అప్గ్రేడెడ్ అనేది నిరూపించుకోవాలనే స్ట్రాటజీతో మాకు ఈ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు. అండ్ ఇందులో నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్స్ అన్ని కూడా మేడం గవర్నమెంట్కి రిప్రజెంట్ చేస్తూ మిమ్మల్ని ఈరోజు తీసుకొచ్చి మా నుంచి ఇలా చెప్పడం అనేది కూడా ఇది ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ సార్. అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీలో ఫస్ట్ ఉమెన్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ ఉమెన్ పోలీస్ అనేది ఇట్స్ రేర్ అండ్ ఫస్ట్ మనకి అవకాశం డైరెక్టర్ మేడం ఇవ్వడం చాలా గ్రేట్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దిస్. అండ్ మా ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. Thank you, Anisha. Now I request Srimati Rekha Banu, Deputy Conservator from Forest, to come on dais and to share her experience. A very good evening to distinguished chief guests for the evening, all the senior officers present on and off the dais, all the fellow participants, print and electronic media present here today. Good evening, all of you. Sir, it has been a pride, privilege and honor to attend this esteemed gathering of the first women conference in Telangana for police and represent the forest department, in which almost about 400 odd police officers across the state
from different ranks, from the police constable to the DGP level have participated. This experience has been being part of this conference itself and discussing the day-to-day issues that the police staff, women officers are facing, overcoming them. If not overcoming them, finding the right solutions through proper discussions. It has been really enlightening and motivating for us, sir, as a person coming from the Forest Department. Then I have had the personal opportunity of interacting and listening to the best resource persons available here. And it has given, not only has it given the staff attending this conference along with me insight into the policing by women in our state, but also an opportunity to compare, adopt the best practices and improve ourselves to perform better and serve the state better, sir. Being sister departments of the police fraternity, our role in the Forest Department is primarily the protection of forests and wildlife. Secondly, it is increasing the forest cover to 33%, which is the mandate. This requires immense amount of strength, courage and compassion, all of which have been discussed at length by all our senior officers present here in this conference, sir. On this occasion, I would like to also highlight some of the differences in the roles and duties of police versus forest. So the major difference being our frontline staff, the unit level, which is the beat officer level, they go alone into the forest for patrolling, sir. Whereas the police department has the opportunity of having a team going together. So that puts them at a little bit of a vulnerable position, I would say. But overcoming this is also a challenge in our department. Telangana is a pioneer state in policing, cybercrime, women's safety, and Hyderabad is considered as the safest city for women in the country, sir. I duly give all my regard and respect to the Telangana State Police for achieving this feat, sir. And in the context of forestry, the vision of our Honorable CM, sir, to focus and develop ecotourism in our state and emphasizing on sustainability is also a major pioneering step in this regard, sir, and also the need of the hour. I would like to thank Abhilasha Bisht ma'am to make Forest Department a part of this conference and bringing the sisters in khaki, as we were discussing yesterday, bringing us together, providing the right exposure and motivation for us to move forward with our women force as well. Thank you, ma'am, for this opportunity, and hoping that we will be collaborating and coordinating more in many more occasions like this, ma'am. And I would also like to request, ma'am, also that we have a conference in Forest Department as well for the women staff, ma'am. So, and we may just proceed in that manner. Thank you all. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Thank you, Rekha Banu Garu. Now I request respected Srimati Soumya Mishra, DGP present, to address the occasion. Now I request our beloved Director Madam and other team leaders to present the oral presentation on the Women Conference. So, a very good afternoon to respected Deputy CM Garu, who has at a short notice accepted our invitation and come to hear us out. Sir, already it has been said, last 3 days, intense discussion, high level energy, lot of exchange of ideas has taken place, leading to some outcomes which we want to adopt as either policy at the DGP level or at the government level. So there are different levels of policy we need in place, which will effectively, the goal is that all the women should work shoulder to shoulder and contribute to a safe and secure Telangana. I, however, have been left alone here. My team has decided, of the senior team, has decided that I should do the presentation on my own to conserve some time. So on behalf of all the 5 groups, the 5 groups mainstreaming was led by Shikha and her team.
Shikha Goel and her team. The group 2, can you give me the list? List of groups. The group 2 on workplace harassment was led by Charu Sinha, who is not able to come here because of health issues. Group theme 3 regarding changing the organization culture was led by me and other officers. Theme 4, infrastructure, facility and workplace bandobast, personal safety and exposure to violent situation, was led by Swati Lakra and her team. Theme of Shilpa Valli and others. Theme 4, infrastructure and facilities at workplace and bandobast, was led by, work-life balance, health, well-being and recognition of contributions was led by Rakshita and Shweta from City Police. They are not able to attend because it is Friday and they are busy with bandobast. Sir, there have been specific recommendations made from each of these themes. So, purpose of this conference, I wanted a print here, Babu. So, purpose of this conference was to foster dialogue and collaboration amongst all. Right now, at training, everyone is together and then they go away to their police stations and then there is no coordination, networking, exchange of ideas amongst all the officers, men and women. So, this was also a forum to get them together and share their ideas so that they could talk about their own well-being, their empowerment, and how to enhance their effectiveness and address the challenges that are being faced by them in the workplace. So the current scenario, if you see, after 8% of the Telangana police having women, the SIs in the SHO role in 2018 batch, 56% of the women have SHO roles. In 22 batch, 74% are in SHO roles, and in 24 batch, only 68% are in SHO roles. So the request from all the sub-inspector and senior ranks has been that they should also get an opportunity to work in the law and order field, and there should be a policy in place by which their number also comes without having to reach out or push or press or have pehervi to get a law and order role within the first 2 or 3 years of their careers. So the participation, as has been said, has been from constable to DG rank officers. There have been all sorts of police units, as was described earlier, with global experts coming, and also we had officers coming in from Madhya Pradesh, from Tamil Nadu and from Odisha to share their best practices. Bala is today representing for us Tamil Nadu, Shiny is representing Odisha, and Vineet, who has done a lot of work, has gone back to, he was representing Madhya Pradesh. So these are our recommendations. For gender mainstreaming, sir, we have, that is Shikha Goel and her team, have recommended. And of course, we all had a total discussion. Everyone came together and discussed each of these recommendations. The first recommendation and the easiest to do is that we should not be called WPC, WHC, WARSI, WSI. Sorry? Okay. Yeah. Will you manage the change there? So that W should be removed because we were recruited. I mean, my joke was, I'm not WIPS. I'm IPS. So why should there be WHC, WPC, WSI? So that gender segregation should be removed. It's a very easy thing to do, but it's a mindset thing. So that is the first recommendation. So the second recommendation is that all duties should be given to everyone. For example, patrolling duties, there is a mindset that amongst the managers, I talk to a lot of managers, there are several managers sitting here also. In the urban areas, women are doing night patrolling, but in the rural areas, there's a hesitation to put them into night patrolling. But we are recommending that women should be deployed in beat patrol and night duties, and they should have their presence in QRTs, in SWATs, in BD teams, in any field where they can excel. They should, and then they are interested in,
they should have the opportunity to come and work in that field, sir. There should be a minimum fixed percentage of women SHOs in every unit. Sir, in UP and some of the other states, there is a number of women SHOs which are mandated, and our request also is that till there are sufficiency of women, the senior level women who can be SHOs, they should be posted as SHOs in non-women police station. What is happening right now is that they are getting posted as SHOs in women police stations. Now in women police stations, the work is of one particular type, and they don't get a whole rounded exposure to investigation, bandobast, etc. So our request is not just stereotyping and putting into women police station, they should be deployed into law and order and other police stations as a fixed mandate initially till there is a sufficiency of numbers and they come into rotation in any case. As a starting step, sir, the government and DG sir are requested that immediately one SHO and one non-woman PS per unit per zone may be implemented. As far as I know the exigencies, but that is a request, that is a recommendation, sir. Then to make sure that the women are able to take up all roles, sufficiency of professional development and training should be there to not only boost their courage, their conviction, and also their self-confidence, and thereby participation in all the duties. So, sir, till now we have not paid attention to how much component is coming for trainings from women, and it is a very routine nomination for various trainings. So we are now requesting that there should be a systematic monitoring of how many women are being nominated for training and what kind of training, and all of them have requested for personal defense training. So to roll out specific trainings which make women stronger and more confident right down to the police station level, rather than calling them to the training academies or training institutions, have it in the workplace. Then for so traffic management is another area where public sees us immediately. So right now where there are women in traffic management, however very few women are there, and since it is a very high publicity area, also a high value area for communication and empathy, we request, our recommendation of the group is that more women should be assigned to traffic duties to improve the public perception and reduce the conflict and altercations that take place during traffic stops, traffic challans, traffic checkings, etc. So when functional duties are assigned to women, the recommendation is that all functional verticals they should work in on a rotation basis, so that they have a well-rounded understanding as they're going up in the organization. They are not stuck just to the functional vertical of general duty and to the functional vertical of reception, but and technology, but they understand all the other functional verticals, so they can develop a well-rounded personality and a well-rounded police persona. So there should be automatic period rotation of functional vertical duties and a common roster to include both men and women without segregation. So the underlying concept is that Hyderabad is among the safest cities for working women, and our officers, if we are to say that women police are not safe, means this is not a very good reflection for the general public. If we are saying Hyderabad is a safe city for women, it should be a safer city for police women. So the the other reforms are gender parity in performance. SHO performance on gender parity to their ACR, APR should be there, sir. How is an SHO taking up the issue of gender parity in their rostering or in their duties? That should be a parameter in their ACR, making them accountable for ensuring that long-term gender parity is percolating down to the police station. There should be a KPI so that we can monitor and measure how far this change reform is going, sir. Then mandatory gender sensitization training at state, district and police station level. Very often when we call for gender sensitization training, we only get women. But the gender sensitization has to be of both women and men. Women have to understand what their role is, and men have to understand how they have to work alongside women. So this gender sensitization training at all level. 1 day training at headquarter or TGPA level for all unit officers and IPS officers, 1 day for SHOs, 1 day for all PS staff
of the state. So simultaneous execution of trainings to ensure that there is a impact and a signal that there is overwhelming thinking behind gender parity. And down the line, targets to be given to unit officers to complete the sensitization within specific time frames at district level and SHOs and PS levels. Right now, sir, the investigation capacity, while many of the women are working as writers and they're doing very good jobs of recording statements, but the investigating skills are not being built up. Even to we request that because women have a very good thinking and communication and connection capacity, they should be used more and more in investigation. And right now, because we're only at 8%, it is an option. But once we go towards 33% and more, it will not be an option. So let us prepare from today so that women are investigating as we grow with the women in the organization. So long term, integrated training, when the stipendary trainings, the induction trainings happen, very often we do segregated. Only for sub-inspectors, we do a co-ed training. For constables, we do not do a co-ed training. But the recommendation is that the understanding, the sensitization should start at the training level itself, so that it is not a cultural shock once they get posted to the police station. A comprehensive gender inclusive training to be implemented at all ranks. Common training to ensure gender sensitivity at entry level itself, so that later on it is just a revision course. A gender audit to be conducted by external professional agency every 1 or 2 years to understand how far the department has reached in gender espousing and ensuring gender parity in roles and infrastructure at police station levels. For example, sir, since 20 years, we have been asking for spaces for women in police stations as they are getting deployed for their children, in case they have children, even for just resting for 5-10 minutes or eating their food. There is no space. For toilets is a basic necessity for bandobast. There is no space. The new police station, this is being integrated, but there are several old police stations where I have visited couple, and there is a label there, sir, but it is not up to the mark. I mean, one would not even use it in emergency. So some kind of auditing of that also has to happen. And we should have that instituted at best corporate practice level. Then, of course, the recruitment target, we have already, the Telangana government stated policy is 1/3 recruitment, and we hope that every recruitment there will be 1/3 and more women coming in, and that there would be camps to train women, because where women fail is not in the written exam. They get left behind in the physical PETs. So we will have more camps. Last couple of years, DG sir has been organizing, the government and all the departments have been organizing these training camps, training melas before recruitment, and that continues with special emphasis on women. So then the other group, the second group which worked on was on the harassment, the sexual harassment particularly at the workplace. The POSH is a very strong act which talks about sexual harassment in the workplace, but when we polled these girls, very few of them knew that there was an act, there was an internal committee, and there was a mechanism for raising complaints. So what the group has recommended is to enhance safety. We should have mandatory training by the internal committees, which is a mandated committee under the POSH Act, and there have been set up in all the units, but right now they're just behaving like complaint committees. But as for the POSH Act itself, this internal committee has the mandate of undertaking trainings for awareness and making clear to everyone what harassment is and how to deal with it. So that part, that wing of that internal committee has to be activated so that there is a comprehensive sexual harassment education for both men and women, and there should be an increased visibility of all internal committees, clearly mentioning who is the chairperson, who is the complaint, what is the mechanism. They should be put in notice boards set out by WhatsApp and told during briefings for various police stations, for the district, all offices, not just police stations, but all offices, DPOs, wherever women are posted, whether they are executive women or ministerial staff. Then accountability and transparency, clear
clear definition of what a workplace is. Many people think that if it's a police station is the workplace. But according to the POSH, there's a definition of workplace which will also means the bus by which they're going to implement a summon or to serve a summon. So that clarity and transparency for both men and women has to be there. Then, sir, he for she is a United Nations mandated program which talks about men taking up the cause and making sure that the women are safe, they work effectively and are able to give best to the job, best to the community. So we want to take up this he for she program in our police department also, identifying and training men who work as role models and are friends when there are issues which arise around gender. Full support for all ICs, that is internal committees, from units and leadership. This has to be, sir, till it is part of our system. We have to keep talking about it from our crime review meetings, from our briefings, from any kind of messaging we are doing through Facebook, through Twitter handles, any social media, anywhere we have to talk about it. Still everyone understands and takes it up as an ingrained understanding, sir. Again, for the internal complaints committees, we make them internal committees, but there is no training, no understanding what their role is. So some kind of training for these committees. The complaint mechanism, sir, is right now that they have to write out and give a complaint to the committee. However, we are requesting that on lines with the Shakti lines of UP, there should be a dedicated toll-free helpline which help not only our police women but other women also for immediate support. Implement a state she box for confidential reporting and a district-wise WhatsApp group for quick communication. So the third group discussed about changing the organization culture, not the structure, sir, to address gender bias in all. So basically the culture is part of all this. So these are repeated topics, sir. So gender bias has to be broken by ensuring rotation and equal access to visible fields, high responsibility roles, as has been talked about by the Gender Mainstreaming Committee. Rewards and recognitions must be there. So there was a story from the participants. There is a sub-inspector who has written 600 statements, sir. Many of them have ended in convictions. The PP has got a reward, the IO has a reward, but her name is not mentioned anywhere, sir. So this kind of recognition has to be there for the efforts that are made in the field, sir, made by each of these women. Because once they are recognized, others will aspire for the same. Also, sir, right now all our rewards rotate around gallantry and valor and strength. But now what the Telangana police is looking forward is to empathy, accountability and friendly policing, sir. So there should be some rewards created around these values so that everyone, not just the women, but the men also aspire and change the work culture in that way. The infrastructure facilities have already been mentioned, so I will not talk about that. Work-life balance, I just wanted to emphasize, women live in two worlds, sir. There is a family world where they're taking care of their family, children, husbands, and the other is the professional world. Now, men also have that world, but the women are supposed to be the caretakers in both the worlds. So how to manage that world? The other next group is talking about it, sir, but that has to be kept in mind every time we are talking about the requirements and resources that we are requesting, sir. Sir, right now on behalf of the entire police department, I want to bring to your notice there are no leaves in a month, sir. So all the women have requested at least one leave per month should be given for them to take care of their personal circumstances. So permissions also are given very liberally, but it is a request-based permission. So some kind of a system should be kept in place that if they take 4 permissions, it becomes 1 CL or something like that. So because most of them have not even availed their CLs most of the years. So infrastructure facilities at workplace, bandobast, and implementation of issues of personal safety and exposure to violent situation. So because of the female anatomy, there are certain
things, certain mandatory requirements for us when we go on bandobast, sir, whether it is a constable or or at my level. We need hygiene facilities such as dedicated restrooms, mobile toilets if it is a big bandobast. Like for example, so the Ganesh bandobast, it is not a homogeneous bandobast. It is bandobast at various places. Now it is difficult for the women who are deployed in these places where to go to the toilet, where to go to have their food, where can they sit for 2 minutes. So the city police practice has been that they talk to the nearest shopkeeper or a restaurant and they enter into an agreement with them to provide that facility. But they are doing it because right now there are 2 or 3 women officers who are doing most of these deployment. But this needs to be a practice for the entire state, and whenever there is a big bandobast, then the mobile toilets should be available. In the police stations also, there should be dedicated restrooms. Right now, sir, I visited a couple of police stations. There's just a barrier with a curtain, which is very flimsy, sir. So some kind of, I know this has a budgetary implication, but it is a requirement for the satisfaction, to improve the satisfaction level of the women working in the police station, sir. So most of our women, the policy for 1/3 has come up after the bifurcation of the state in 2014, sir. Most of our women of the 7,500 have been recruited in the last 3-4 recruitments. They're all youngsters. Now they are beginning to get married and have children, sir. This is a real need. Where do they leave their child when they come to work? So the recommendation was that every zone should have a creche, and wherever possible tie up with Anganwadi, and since their duties are from 7 to 8, almost 12 hours, sir. The Anganwadis work only till 3, so wherever we have a tie up, the Anganwadis also work that much timing, so that their children can be taken care of. In the police stations, health essentials such as sanitary napkin vending machines, etc. should be installed. This is a very small pregnancy, maternity, and even later the women, because right now they don't know who to talk to. So along with the internal committees, if there is a nodal officer who they can reach out for minor issues, minor clarifications, that would be great, sir. In also tandem mentoring for women when they come out from the training institute or when they are new to a police station, some senior man or a woman, senior police officer, who can make them understand, who acts like their mentor till they are settled in that police station. So some training for those mentors so that they can be classified, and at any time they can be requested for support and help for such issues, sir. So these are the implementation of uniform design and comfort guidelines, including grooming, makeup, accessories, and nameplate specification. Right now, everyone wears lots of other things. So we want to put this in writing, what you can wear when you put on a uniform and an alternate uniform, and what you cannot. We want to have this finalized within 60 days and the approval from the government thereafter, so that this can be put in place. So at the district level, this is again totally doable within the police department. Set up a monitoring cell to ensure that the physical health of not only women but men is also kept up to the mark. And women, we are talking about particularly because very often what happens is they make tiffin for others, but they forget to make tiffin for themselves, and then they eat something somewhere. So to have some kind of monitoring of what kind of water is being provided during bandobast and duties, and whether there is food or nutritious food, healthy food available to them close by. Along with that, very often we lose control of our health as we grow older, especially after childbirth. Some kind of a health guideline of a BMI monitoring equipment in all state, all district units, so that the BMIs can be monitored, and some tailor-made dietary, physical fitness guidelines can be given to them every 2 or 3 years. And online fitness classes are conducted through the outdoor staff or the district personnel. So for personal safety, there are certain kinds of trainings that they have requested for. So Hyderabad police again and Nirmal police have been doing good job.
They have set up tactical units where the women are trained in SWAT style scenarios and advanced defense. They also are trained in weapons proficiency, crowd management, riot control and negotiation strategies, mental resilience and stress mitigation. So this is required for all the women, and not only women. I think some of these are recommendations for men also, that we are better trained, we are better proficient with our weapons. Crowd management also has become a major issue because all law and order issues, bandobast, now become crowd management issues. And this is something we need to focus on, keep training again and again, so that even in the sleep we can manage how to control a crowd, how to push back a crowd, how to, with respect, lift and put people into vehicles and move them away. So for this we will, at the training level, we will request DG sir that a committee is set up so that a special training module and training of trainers is done, so that this training can be taken up at the police station level itself. For tactical and weapons proficiency, sir, we are planning to make a Ma'am, for taking up the responsibility of all 5 team leaders in explaining the presentation in detail for all of us. Responsibility of all 5 team leaders in explaining the presentation in detail for all of us. Now I from Tamil Nadu, Balagam, all senior officers present, all the participants of the first women conference for Telangana. Good evening all. I will not take much of your time, but few things I would like to say, that this first conference for women in police, it was thought of long back, but somehow I am very happy that with the initiative of Director of the Police Academy, we are able to do 3 days conference. I think 3-day conference must have been very good, and a lot of issues were discussed. I am very happy that finally Telangana Police is able to hold this conference, first conference for women in police. I have seen the presentation. I think you all have worked hard and made lot of recommendations. Definitely we will look into this very seriously, because it was not the conference only for sake of conference. It was a conference meant for having some outcomes and then taking it forward, especially the special issues related to the policemen, women policemen on the streets. I am very happy on one part of the outcome of the conference, that all you said was that this should not be separated as women police. All should be treated as police officers. If we all start thinking that we are police officers, there are no separate women police officer or male police officer, I think most of the problems will be solved at one go. So this is what I feel, it is very, very important, and let us do it. If we do it, I am very sure that Telangana police would be the first to do it. And you all know, we are all proud of Telangana police, all nation is proud of Telangana police. Last survey also we were ranked as top state in the country, top police state in the country. So all recommendations made by the conference, we look into this very seriously, and as told, some short-term measures are there which can be done at the DGP level or that level only. We will definitely implement. Some of the issues which may require at the government level also, we will definitely take it up. On this occasion, I would like to tell that as far as rewards is concerned, we are very transparent. Whenever even we are sending the rewards to Government of India also, we are ensuring that all people are adequately represented. So this I am telling you as DGP of the state, it is my responsibility to follow the transparent system, and every time we have been following it, and whether it is a Seva Padkam, it is a Uttam Seva Padkam,
or state medals or Government of India medals, we have ensured that adequately all representations are there, and we do not leave anyone. You all know that we have a system of Center of Excellence. We take data from Center of Excellence, and whether the SP recommends or not recommend, SP or CP, but if the data in Center of Excellence is there that you have done good work, definitely it is recognized. Second thing I would like to say is that as far as facility is concerned, definitely we understand the facilities in the police station, in most of the police stations, are suboptimum. Definitely it is being taken up at various levels, and we'll see that when the facilities are created, the special attention is given to all the police officers. Once again I say all the police officers. Now, one more suggestion has come that this conference should be for men police officers also. Definitely, I agree with you that whatever you have shared, this should be shared among the men also. So they should know that what are the concerns of women police officers, and definitely this also will be taken into account, and our director of the academy, when they conduct courses, this will be taken up. Then another thing which was discussed was this POSH Act. I am very happy that some awareness has been created about the POSH Act. It is true that most of the people don't know about it, but I can tell you just 3 days back also I have awarded a punishment to one officer who has done something wrong under the Act, and we believe in zero tolerance for this, and I personally ensure that there is a zero tolerance for any violation of POSH Act. As I told recently also, we have awarded punishment. As far as training issue is concerned, I want to bring to notice of all senior officers present here and the officers present in the hall. There is a national level initiative to have some standard training module for all the officers, which include like gender sensitization, then human rights issues. All this is being taken up. A very senior level committee is there at the national level which is looking into this. Abhilasha is also part of the committee, and now and then I also go for that discussion. Next few days we are having that discussion. It is being worked out the national level, where 80 to 90% of the issues will be common for all the states, and training will be imparted on those lines, where 5 to 10% or 20% some special issues are there for the state, that will be covered. So I am very confident the module which is coming out is outstanding. All training need analysis are being taken into consideration, and definitely I feel that the training syllabus which is going to come out will take care of all our training needs, and this will help the entire police organizations in the state. Once again, I thank Director of the Academy, Abhilasha, and her entire team and senior officers who were involved in the entire exercise for doing a good job, and let us take things forward and improve the functioning of Telangana police so that we are always at number 1, and we remain at number 1, and we continue to be at the best police in the country. I am very hopeful that we Telangana police have full potential. We have full government support at the various level, and whenever we have asked anything from the government, government has always been very considerate to consider our representations, and will continue to do good work and good service to the citizens of Telangana. Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you, sir, for your hopeful words. Now I request Dr. C. Suvarna, IFS, Principal Chief Conservator of Forest, Telangana, to address the occasion.
Good evening, everyone. గౌరవనీయులు డిప్యూటీ సీఎం గారు, శ్రీ రవి గుప్తా గారు, శ్రీ జితేందర్ గారు, శ్రీమతి అభిలాష, who is behind all this. She is like, otherwise nobody else would have thought about us, involving us, because it would have been confined to police department only. She thought about us. Then we have Srimati Shikha, Srimati Swati, Srimati Saumya, and all the staff or officials of this academy, and all of you. It's a great privilege for me to be here. When I belong to 91 batch. We were going around as part of Bharat Darshan, you can say. In one of the tours, it was West India tour, I think in Gujarat. One senior officer asked, after I think in second year we went there, why did you choose this service? After going through all that, most of the training part. None of us answered because it was not a question worth answering. Then when we landed in the respective cadres, I was posted, my first district posting was at Guntur. I was the only women officer in the whole department. Ministerial staff some women were there. Kontamandi unnaru. Ministerial staff lo unnaru. But executive staff, entirely men. Starting from range officer to down below, 3 more cadres. Deputy range officer, section officer, forester they used to call us, then forest beat officer, then assistant beat officer, all men. People did not even think about women handling those responsibilities and duties that were being handled by men, because it's a tough job. It's really a tough job. And we used to engage women volunteers. NGOs నుంచి తీసుకొని అప్పుడు ఈ జాయింట్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండెడ్ ప్రాజెక్ట్. విమెన్ని రీచ్ అవ్వాలి ఫారెస్ట్ ఫ్రింజ్ విలేజెస్లో, బట్ ఆల్ మెన్ స్టాఫ్. ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ విమెన్. అప్పుడు బయట నుంచి తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చి, ఈ ఫారెస్ట్రీ మ్యాటర్స్లో, ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో వాళ్ళని విమెన్కి ఇంటర్ఫేస్గా వాడుకోవడం జరిగింది. దాట్ యూస్ టు బి ద సిచ్యువేషన్. Then my PhD topic also women in forestry actually, but my whole topic revolved around women, not the women working with forest department, women involved in forestry activities, because that time no women were there among executive staff. But then 2006 I joined as director then Andhra Pradesh Forest Academy. అప్పటికి ఎర్లీ 2000s ఆల్రెడీ విమెన్ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టాఫ్లో, యూనిఫార్మ్డ్ స్టాఫ్లో, ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి కింద బీట్ ఆఫీసర్ వరకు. దిస్ 1/3 రిజర్వేషన్ ఒకటి. గర్ల్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అట్ దీస్ చాయిసెస్. దెన్ విమెన్ స్టార్టెడ్ జాయినింగ్ ద డిపార్ట్మెంట్. బట్ డిపార్ట్మెంట్లో రిలక్టెన్స్ ఉంది. వీళ్ళు ఏం పని చేస్తారు, ఈ ఆడవాళ్ళు అడవిలోకి వెళ్ళి వీళ్ళని మళ్ళీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనము కష్టపడాలి, ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉండేది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అట్ లోవర్ లెవెల్, ఈవెన్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్ పీపుల్ వర్ టోటలీ indifferent to women staff, అంటే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాఫ్. దే యూస్ టు సే ఓకే IFS ఆఫీసర్స్ ఓకే, SFS కూడా ఓకే, బట్ యూనిఫార్మ్ స్టాఫ్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్. Even that the job is so different from that of policing. Then we thought of anyway you have to recruit. You are recruiting, they are also joining, and these are highly educated girls. They have to fit into the environment. Environment should allow them to get mainstreamed. So oka workshop appude arrange chesamu. Rekha, you were not there in the department appadiki 2009. Which not just from Dadan Andhra Pradesh, because appude recruit ayyaru akkada. All over the country, we wrote to all the states asking them whether they started recruiting women frontline staff, and if so, we requested them to give details, and then we asked them to nominate from different cadres to favor on gender mainstreaming. Then forest section officer or deputy range officer cadre lo 6% unnaru.
ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ క్యాడర్లో 42% ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్. 42% is not a small, percentage, I mean the fraction. So actually, తర్వాత మేము చూసింది ఏంటంటే చాలామంది రిక్రూట్ అయినా కొంతమంది జాయిన్ అవ్వరు, వాళ్ళు వేరే ఆప్షన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఫైనలీ అమ్మాయిలు ఎక్కువ మంది మిగులుతున్నారు అబ్బాయిలతో పోలిస్తే. I mean they are staying back with the department. And this is what we noticed. Overall 31% unnaru frontline staff lo if all cadres put together. That's something amazing. Wherever I go, I see them and I hear good words about them. Once upon a time వాళ్ళని అడ్జస్ట్ చేయించడానికే కష్టపడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఎవ్రీ బీట్ లో, ఐ మీన్ సెక్షన్లో కొంతమంది బీట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటున్నారు. దే ఆర్ సీయింగ్ అదర్ విమెన్ ఆఫీసర్స్ అరౌండ్. ఆ ఫెమిలియారిటీ, ఆ కంఫర్ట్, అదే ఇప్పుడు. సో దే డు నాట్ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్ ఇన్ గోయింగ్ అరౌండ్. పెట్రోలింగ్ కావచ్చు, ఫైర్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, వైల్డ్ లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు. లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ ఇష్యూస్ వుడ్ బి దేర్ ఇన్ ఫారెస్ట్రీ మేనేజ్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టెరిటోరియల్ డివిజన్స్. అండ్ ఏసీఎఫ్ లెవెల్లో కూడా 17% ఉన్నారు. అంటే స్టేట్ ఫారెస్ట్ ఏసీఎఫ్ పుట్ టుగెదర్ 15% ఉన్నారు. దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ గో అప్ బికాస్ అగైన్ రిక్రూట్మెంట్ అది ఉంటుంది. And another surprising thing is even in IFS, whoever, I mean our cadre strength is high, but that many officers are not there. Out of officers available, almost 32% are women, even in IFS. So Telangana is good in terms of representation of women in forest force, and definitely there are issues. అంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైం చాలా పాత ఫారెస్ట్ స్టేషన్స్ అంటే రేంజ్ ఆఫీసర్స్ ఇవన్నీ అప్పటి సిచ్యువేషన్ కోసం కట్టబడిన స్ట్రక్చర్స్. కొత్తగా వచ్చిన బిల్డింగ్స్ అన్నీ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్, వాష్రూమ్స్, సెపరేట్ వాష్రూమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ పాత వాటిలో కొంచెం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దట్ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. ఇఫ్ అట్ ఆల్ వీ ఫోకస్ ఆన్, వీ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. హెడ్ క్వార్టర్స్లో అండ్ కంఫర్ట్ రూమ్స్ అవన్నీ కూడాను వాళ్ళకి సెపరేట్ రూమ్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. దేర్ ఈస్ ఎ కమిటీ టు లుక్ ఇన్ టు ఇష్యూస్ దట్ క్రాప్ అప్ at workplace, could be sexual harassment or any other. But surprisingly, we do not receive, that many from field staff. Usually from ministerial staff, we are getting, but not that much from field staff. So integration is happening. Even men staff now, they don't feel, uncomfortable, because that time initially they used to feel very uncomfortable to work with women frontline staff. No more. So lots of changes are happening. Now at all levels women are there in forest department, and definitely we would like to work in coordination with police department, because at every step the cooperation from police department is required for forest officials to perform their duties and responsibilities, because mostly law and order issues only. Encroachment, it can be some other thing, it can be some booking cases, lots of things. Our department officials have to work in coordination with police department, and mostly we are getting good support from the police at every level, at your level and at next level. I mean, you will grow in your careers, respective whatever job, career growth. So please keep in mind, this is your sister concern, sister department. Your cooperation is with your other sisters, and to the department also it's very, very essential. And I would look forward, I mean our academy also is a very good academy. I would like to invite you all to all the guests sitting over dais to our academy also. It's a beautiful campus, and definitely we will organize one more. Probably we'll invite from other states as well to learn from their experiences. And I thank Abhilasha, my heartful thanks to you for involving me in this beautiful gathering. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I request Shri Ravi Gupta, IPS Special Chief Secretary, Home Department, Government of Telangana, to address the occasion. Honorable Chief Guest for this function, Deputy Chief Minister of Telangana, Shri Bhatti Vikramarka Garu, DGP Shri Jitender,
the senior officers on the dais, the host, Abhilasha, Director TGPA, all the participants for this conference, friends from the media, all senior officers, and dear friends. It's indeed an honor and responsibility for me to speak today on a subject which is not only vital but of extreme importance to all of us. Women in policing, challenges, progress, and the road ahead. Policing is a profession which is rooted in discipline, strategic planning, and for decades it has been perceived to be a male-dominated field. But we know times are changing, and the presence of women in law enforcement has not just become a matter of representation, it's a matter of strategic and social necessity. In Telangana, we have seen how this has given us extremely good results. We have she teams, we have Bharosa centers, we have women-led patrol teams, and miscellaneous duties being done by women in some districts. I was seeing a message in our WhatsApp group in Nalgonda and some other districts where women have been doing all duties which so far their male counterparts used to do, and they have been highly successful. All these programs are just not programs, they are proof of concept that the moment you involve women in all aspects of policing, we can get wonderful results. It's an evidence that gender-inclusive policing leads to more effective, more human, and more community-sensitive outcomes. Despite the progress we have made, there are certain challenges. A lot has been said in the presentation. Abhilasha has given the issues which have been identified. As of recent data, women in police forces across the country are only 12%. In Telangana, we are a shade less. But it's heartening to note that since 2014 and onwards, when 1/3 reservation was enforced, the numbers have been steadily rising. And we are having more and more women into our Telangana police force. But we do have challenges. They were pointed out in the discussions earlier. Limited recruitment, inadequate facilities, whether it relates to toilets, whether it relates to resting rooms, etc. Lack of career progression and a subtle but persistent gender bias. I am happy to note that this point was taken up during the group discussions which you had. No, those times have gone, and I'm happy to note that Telangana police is making efforts to ensure that equitable rewards and gender bias is not there whenever any rewards are granted. As DGP was saying, whenever any recommendation is sent to Government of India, whether it is for IPM, PPM or other medals, it is ensured that adequate number of women officers have their representation in the list which is recommended to Government of India. And similarly, in the state government too. As senior officers, one point was made which we noted. There was a recommendation that a single day leave should be granted in a month. We all are senior officers. I am surprised why this suggestion came up. It's our duty to ensure that a force is happy, and not just one, it should be 2 days leave. Why not? So it's up to us. There's no need for us to recommend to anyone. We as senior officers, if we can't ensure that, we have failed in our duties. I mean, that's my opinion. So, to conclude, I would say, if we want to become a truly modern force, every individual, every capable individual, regardless of gender, should get adequate space to lead, to perform, and succeed. I congratulate Abhilasha and a team of officers for having successfully organizing this conference, and my only request to her would be that this should not be the first and last conference. We should have such conferences regularly, and I look forward to
attending the second conference whenever it is held. Thank you, Abhilasha. Thank you. Thank you, sir. It's my privilege and honor to introduce our valedictory ceremony's chief guest, Honorable Deputy Chief Minister of Telangana, Shri Mallu Bhatti Vikramarka Garu, who is Pattu Vadalani Vikramarkudu, Samasamaja Swapnikudu, Samajika Viplavakarudu. మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు 1991వ సంవత్సరంలో జూన్ 15వ తేదీన ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం స్నానాల లక్ష్మీపురం గ్రామంలో జన్మించారు. వీరు నిజాం కాలేజ్ హైదరాబాద్ నుండి గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. 1986వ సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుండి ఎంఏ హిస్టరీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. మొట్టమొదటగా 2007వ సంవత్సరంలో ఖమ్మం జిల్లాలోని లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్ ద్వారా ఎమ్మెల్సీగా విజయం సాధించి తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. తరువాత 2009వ సంవత్సరంలో మదిర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి మొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై శాసనసభలో అడుగుడినారు. 2011 నుండి 2014 వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో డిప్యూటీ స్పీకర్గా సేవలు అందించారు. 2014, 2018, 2023 సంవత్సరాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మధ్య నుంచి ఎమ్మెల్యేగా వరుసగా విజయం సాధించారు. 2019 నుండి 2023 దాకా తెలంగాణ అసెంబ్లీలో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్గా ఉండి ప్రజా సమస్యల పట్ల తన వాణిని గట్టిగా వినిపించారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే ఫినాన్స్, ప్లానింగ్ అండ్ విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖలను కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు మంచి వక్త, సహనశీలి, విద్యాధికుడు, ప్రజా సమస్యలపై చురుకుగా స్పందించే నాయకుడిగా ప్రజల్లో గుర్తింపు పొందారు. అండ్ సర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ ఫర్ సింబల్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. చివరిగా సార్ గురించి ఒక ముఖ్యమైన అంశం చెప్పదలుచుకున్నాను. ప్రజా ప్రతినిధులు డిబేట్స్లలో, ఇంటర్వ్యూస్లలో పాల్గొనడం సర్వసాధారణం. కానీ సబ్జెక్ట్, కంటెంట్తో మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అలాంటి అరుదైన వారిలో మన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యులు అని ప్రతీతి. విత్ దిస్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ది అకేషన్, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారు, టు అడ్రస్ ది అకేషన్. తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ శ్రీమతి అభిలాష బిస్ట్ గారు, ముందుగా వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంతటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకోవడానికి నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు, నన్ను ఆహ్వానించినందుకు వారికి నా ధన్యవాదాలు. అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ హోమ్ రవి గుప్తా గారికి, డాక్టర్ సువర్ణ గారు ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ వారికి, ఈ రాష్ట్ర డీజీపీ డాక్టర్ జితేందర్ గారికి, శిఖా గోయల్ గారికి, సౌమ్య మిశ్రా గారికి, బాల నాగదేవి గారికి, చెన్నై నుంచి ఉన్నారు వారికి, స్వాతి లక్రా గారికి, నా ముందు ఉన్నటువంటి చాలామంది సీనియర్ పోలీస్ అధికారులకి, అట్లాగే ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి అనేక మంది పోలీస్ సిబ్బందికి,
అందరికి కూడా నా అభినందనలు. ఈ 3 రోజులు ఇక్కడి సీనియర్ అధికారులతో 3 టీములతో రాష్ట్రంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా పనిచేస్తున్నటువంటి మహిళల సమస్యల గురించి చక్కగా ఆలోచన చేసి వాటన్నిటిని అధిగమించడానికి కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు. అందులో మొదటిది నాకు బాగా నచ్చింది. ఉమెన్ కానిస్టేబుల్, ఉమెన్ ఎస్ఐ, ఉమెన్ ఎస్పీ ఏంటి? కానిస్టేబుల్ ఈజ్ ఏ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ ఈజ్ ఎస్ఐ. సో ఆ ఉమెన్ అనే పదాన్ని తీసి కానిస్టేబుల్గానే మమ్మల్ని చూడాలి, ఎస్ఐగానే చూడాలి, పోలీస్ అధికారిగానే మమ్మల్ని చూడాలని చెప్పినటువంటి ఆలోచన చాలా మంచి ఆలోచన. రిక్రూట్మెంట్ చేసేటప్పుడు అప్పచెప్పేటువంటి బాధ్యతల్లో ఏ ర్యాంకులో అయితే వారిని నియమిస్తున్నామో ఆ ర్యాంకులో ఉన్నటువంటి అన్ని డ్యూటీస్ మెన్ అయినా ఉమెన్ అయినా అదే డ్యూటీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలా చేసేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఉమెన్ కానిస్టేబుల్ అని, ఉమెన్ ఎస్ఐ అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పినటువంటి మీ అందరి ఆలోచనని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మేము కూడా పూర్తిగా ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాను. అట్లాగే సువర్ణ గారు కూడా చెప్పారు కొన్ని అంశాలు గురించి చెప్తూ మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కొన్ని సమస్యలు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ వహించి వాటిని మనం చేయగలిగినప్పుడు నిజంగా మనం న్యాయం చేసినటువంటి వాళ్ళు అవుతాం. తప్పనిసరిగా మీరు చెప్పినటువంటి వాష్రూమ్స్ అనేది సమస్య చాలా ప్రధానమైనటువంటి సమస్య. అది బయట పబ్లిక్లో రోడ్డు మీద డ్యూటీ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, లేకపోతే మీ స్టేషన్స్లో మీరు ఉన్న ప్రాంతంలో కూడా కావచ్చు. ఆ 2 చోట్ల కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ వహించి వాళ్ళకు కావాల్సిన చర్యలు అవసరం ఉన్నాయని నేను కూడా ప్రగాఢంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. అలాగే ఇంకా మిగతా చెప్పినటువంటి సమస్యలు కూడా క్రష్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఇతరత్ర యూనిఫామ్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ యూనిఫామ్ సంబంధించిన అవసరాల గురించి కానీ ఇవన్నిటినీ అడ్రస్ చేయాల్సినటువంటి అంశాలే. మీ డైరెక్టర్ గారు చాలా చక్కగా ప్రజెంట్ చేశారు. 3 రోజుల అంశాలని ఒక 10-15 నిమిషాల్లో చక్కగా సమ్మరైజ్ చేసి ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా అడ్రస్ చేయాల్సిన విధంగా డాష్ మీద ఉన్నటువంటి ఉన్నతాధికారులకి నాకు కూడా అర్థమయ్యేటట్టు స్పష్టంగా చెప్పారు. నేను కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు అదే చెప్పబోతా ఉన్నాను. తప్పనిసరిగా మీరు చేసినటువంటి రికమెండేషన్స్ అన్నీ కూడా అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి రికమెండేషన్స్. ఈ రికమెండేషన్స్ ఏయో అమలు చేయడానికి అవకాశం లేకుండా గొంతెమ్మ కోరికల్లాగా ఉన్నాయి కూడా ఏమీ లేవు ఇందులో. సో సింపుల్గా కావాల్సిందల్లా ఒకటే, చేయాలనేటువంటి ఆలోచన, సంకల్ప బలం ఉంటే వీటన్నిటినీ త్వరితగతినే మనం అందరం అమలు చేసి చూపించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశాలు డీజీపీ గారు కూడా నేను చెప్పాను. ఇప్పుడే చెప్పినటువంటి అంశాలన్నిటిపైన త్వరితగతిన ఒక కమిటీని వేసి ఆ కమిటీ అంతా కూడా వీటన్నిటినీ సైంటిఫిక్గా రికమెండేషన్స్ ఇస్తూ గవర్నమెంట్కి పంపిస్తే సాధ్యమైనంత వరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహేతుకంగా అర్థం చేసుకొని వీటన్నిటిని అమలు చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటుందని కూడా నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల అవసరాలని అజెండాగా పెట్టుకొని ముందుకు పోతున్నాం. అవసరాలు తీర్చడమే మా అజెండాగా. ఆ అవసరాలు తీర్చే అజెండాలో దాని మెకానిజం కానీ, డెలివరీ మెకానిజం కానీ చేసేటువంటి వ్యవస్థల అవసరాలను కూడా
తప్పనిసరిగా మేము అడ్రస్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మా పైన ఉంది. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ కేబినెట్ కానీ పూర్తిగా ప్రజల యొక్క అవసరాల్ని లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బంది యొక్క అవసరాలను కూడా గుర్తించి ఆ అవసరాలను తీరుస్తూ అంతిమంగా అందరం కలిసి ఈ ప్రజలకు మనం ఏం చేయగలం, వాళ్ళ జీవన స్థితిగతులు మార్చడానికి మనకు వచ్చినటువంటి ఈ పాత్రలో ఈ బాధ్యత ద్వారా ఏ స్థాయిలో మనం నిర్ణయాలు చేయగలం. పెట్టుబడులు రావాలి, పని చేసుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఎటువంటి సంఘటన జరగకుండా ఒక బాగా లా అండ్ ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా ఈరోజు దేశంలో తెలంగాణ నిలబడగలిగింది అంటే మీ అందరి శ్రమ కృషి ఉందని స్పష్టంగా చెప్పడానికి మాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇటువంటి శ్రమ కృషితో కన్స్ట్రక్షన్ అంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టి ముందుకు పోవాలని చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పారు. తప్పనిసరిగా మీ సంబంధించినటువంటి పోలీస్ స్టేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యాలయాలు కానీ పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ చేసుకొని ముందుకు పోగలిగినప్పుడే బాగుంటుందనేది మేము కూడా నమ్ముతున్నాం. తప్పనిసరిగా మీరు అటువంటి ప్రపోజల్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను డీజీపీ గారికి కూడా చెప్పాను ఇప్పుడే, అటువంటి ఏమైనా ఉంటే తయారు చేసి తీసుకుని రండి. దాన్ని ఏ రకంగా మనం కంక్లూడ్ ఆలోచనతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఒక యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని స్టార్ట్ చేశాం. అది బాగా అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నేను ఈ శాఖలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా రకరకాలైన ఛాలెంజెస్తో పనిచేస్తూ ఉంటారు. లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం వరకు సామాజిక ఒత్తిడి, ఉన్నతాధికారుల ఒత్తిడి, రాజకీయపరమైనటువంటి ఒత్తిడి, రకరకాలైనటువంటి స్ట్రెస్లో పనిచేస్తూ ఉండే మీకు సమయం పెద్దగా పిల్లల మీద దృష్టి పెట్టడానికి దొరక్కపోవచ్చు. అలా దొరకపోవటం వల్ల అంతిమంగా అరే పిల్లల మీద సరైన సమయంలో నేను సమయం కేటాయించలేకపోయానే, పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించలేదనేటువంటి భావం, రిగ్రెట్స్ ఉండకుండా ఉండే విధంగా పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు అందించడానికి కావాల్సినటువంటి విద్యా వ్యవస్థని అందించాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ముఖ్యమంత్రి గారు యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పోలీస్ శాఖ కూడా శాంక్షన్ చేశారు. ఈ స్కూల్స్ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున విస్తరింప చేయాలని, ఎక్కడెక్కడైతే మీరు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్, అదర్ సెంటర్స్లో కూడా కొన్ని సెంటర్స్లో ఇవి స్టార్ట్ చేస్తే భవిష్యత్తులో అంటే మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేను పూర్తి స్థాయిలో ఈ రాష్ట్రం కోసం నేను పని చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక సీరియస్నెస్ క్రియేట్ చేసే అంత స్థాయిలో మీ పిల్లల భవిష్యత్తుని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అంటే 3 day వర్క్షాప్ లాగా తీసుకున్నారు కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా ఈ శాఖలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి వర్క్షాప్స్ ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటూ రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనల్ని అందరూ పంచుకుంటూ అందులో నుంచి వన్ ఫ్యామిలీ మనందరం ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం లాగా ఈ రాష్ట్రం మనది, ఈ రాష్ట్రాన్ని రక్షించుకోవటం కోసం మనం అందరం పనిచేస్తున్నాం అనేటువంటి భావంతో పనిచేసే విధంగా ఒక వ్యవస్థని, ఒక ఆలోచన, ఒక వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఇటువంటి వర్క్షాప్స్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి అటువంటి ఇంకా ఎన్నో చేపట్టాలని మీ అందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ 3 రోజులు మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నింటి కూడా సాధ్యమైనంత వరకు అమలు చేయడం కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని కూడా మీ అందరికీ మాటిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir, for your kind and great words. Now, a short clip on the 3 days Women Conference.
ఉన్నప్పుడు కూడా 2020 సంవత్సరంలో కోవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలో పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దులో ఉన్న 400 గ్రామాలను స్వయంగా సందర్శించి అక్కడ వివిధ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉన్న వాళ్ళకి బియ్యం, పప్పులు, అవసరం నిత్యావసర సరుకులు, మాస్క్ అండ్ మెడికల్ కిట్స్ ఇచ్చారు. అట్లాగే నేడు పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు మహిళా శిక్షణ శాఖ మంత్రిగా సేవలు అందిస్తున్న జనశ్రీ అనుసూయ గారు మనందరికీ ఇంతటిగా శుభాశించారు. ఎంతో ఆదర్శప్రాయమైన కష్టపడి 5 years తిరిగి పబ్లిక్ తోటి అంటే ఉండి పబ్లిక్ లో గెలిచి ఈరోజు థర్డ్ టైం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మినిస్టర్గా నాకు అది కూడా పంచాయతీరాజ్ బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ఫోలియో. మీరు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి సమస్యలకు ఎలాంటి పరిష్కారం ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి సలహాలు కూడా లేదా సూచనలు కూడా మీరు చేయడం మూలంగా ఖచ్చితంగా ఒక గుడ్ పాలసీస్ అనేది ఫ్యూచర్ లో మనం తెచ్చుకోగలం. ప్రతిరోజు మీ పరిస్థితి ఏముంది అది దానికోసం దాన్ని డైరెక్ట్ చేసిన కోసం వాళ్ళు వచ్చారు. మీ తరఫు ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఉంది, సో అది చెప్పాలి. ఎవ్రీబడి సీస్ యూ డిఫరెంట్, యూ ఆర్ డిఫరెంట్ and you are different in a good way. So student officers can encourage all of them to have a check on them so that they inherently build good habits to improve their health. Our body language should change to be more assertive. Specialized right control and de-escalation negotiation tactics లో అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం. ఆలోచించండి, మనం మనం ఏం మార్చుకోవచ్చు మీరే ఆలోచించండి. మీకు నచ్చితే we are making them the stronger counterparts so that we are also part of the policing and we will contribute for the policing. అవగాహన కూడా చాలా తక్కువ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ విమెన్. ఇంటెలిజెన్స్ అనగానే విమెన్ కి కాదు అనే మైండ్ సెట్ నాట్ నెసెసరీ. మెనీ విమెన్ as you can see have proven ఇంటెలిజెన్సే కానీ ఎస్సీఏ కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ జెండర్. ఉద్యోగం లేదు, ఆ వాటిని వాటికే వదిలేయాలి. ఉద్యోగం ఉద్యోగం లాగే బట్ అది పాసిబుల్ ఉందా? అవుతుంది. మీ దాంట్లో పాసిబుల్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మేడం. అక్కడ చిన్నపిల్లలు మేడం రోజు తప్ప ఇవ్వడానికి నన్ను ఏ రోజు కూడా నువ్వు నైట్ ఆఫీస్ ఇల్లు నువ్వే చేయాలా, బిల్లు చేయాలని మాట్లాడలేదు. ఆ రోజు క్లియర్గా ఆయన అర్థమైతే చేసిన డ్యూటీ ఇట్లానే ఉంటుంది, ఈ రకంగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు నిమిషం పోవాలని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ధన్యవాదాలు. రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై సమావేశం విజయవంతం కావడానికి కారణమైనటువంటి